Hello everyone, my name is Sukhdeep from the Wings Islands and Immigration Center Duri. So today we are going to do the most prominent topic, that is I have no time or I don't have time. So basically student, they are confused between two things, that I have no time or I don't have time, what to use them. So we are going this topic thoroughly. First of all, it is called possessive case. What is called possessive? First of all, possessive किस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Possessive बोलते हैं that what is the sense of that? Sense है that is possess. Possess means ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਾ, possess ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is called possessive. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ possess ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. If I use in affirmative, जेकर मैं affirmative की गल करिए, then we say that I have a key. मेरे कोल एक चाबी है, I have a key. If I say that गीता कोले चाबी है, then we will say गीता has a key. So here we use subject plus has or have plus object. Now where to use has and where to use have? This is quite simple. If you have seen my previous video of present indefinite tense, so that we use s or es or does. When we use am or are, then we use first form do. That is clear. We have done in present definite tense. ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ is ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ does ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, s or yes ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ am ਤੇ are ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, she goes, because she ਦੇ ਨਾਲ is ਲੱਗਦਾ ਹੈ, then she goes. ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, I ਨਾਲ am ਲੱਗਦਾ, then I go to temple, then we use first form. That is clear. So similarly now जिथे is लगता है उत्थे लगता है now has. Where we use am or are, here we use have. This is quite simple. So if I say that Geeta को चाबी है, then Geeta has, because is लगता है, is the sense आती है, then has, otherwise we use have. That is quite simple. But when we have to do negative, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ negative ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then negative ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤਾ doesn't, then we use does here, same does. Geeta doesn't, then we use have. Geeta doesn't have a key. Here we use that I don't have a key. Some of the students, they are getting confused that why has is not used here. Why has is not used here? Because already we have put does and do with the subject. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ do ਜਾਂ does ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਦਈਏ, then ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ have ਹੀ use ਕਰਾਂਗੇ. And now if you say that most of the people, they have listened that, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ that I have no key or Geeta has no key. Actually when we use na I have no key, Geeta has no key, then basically it is actually this is British English. But when we use don't have, doesn't have, that is USA, mean to say American English. In British English both structure are used. दोनों ही structure use कर ले जाते हैं British English ਦੇ ਵਿੱਚ. British English ਦੇ ਵਿੱਚ I have no key भी बोला जाता है, I don't have key भी बोला जाता है. जेकर अपन ने TOEFL ਦਾ एग्जाम देना है, then जहाँ पर USA के अकॉर्डिंग बोलना है, then we have to say only, we have to follow this structure, I don't have key. So this is the British, it is used in British, both are used in British, but this is used only in America. And one more important thing, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ I ਮੇਰੇ ਕੋਲ
की है, then you will listen also. कितना कितना तुसी देखा हुआ पढ़ोगे that I have got a key. So I have got a key, it is used when we use the cases of possessive, then it is used also that I have got a key, but this is mostly informal. Today people don't use that, but in informal language some movies are there, you can see that kind of wording. Otherwise they use it simply that I have a key and I don't have a key. And in interrogative it is used कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਹੈ, then it is used that do you have a car. कि गीता कोले कार है, then we use here does Geeta have. We use here have, not a has. Why we use because we have used do does, we have given to subject, now we will use only have. And in WH category we use that why do you have a car or why does Geeta have a gun. So similarly after WH category we use helping verb. And one more thing is important in possessive case. जेकर बच्चे इदां ही यूज करन भी मेरे कोले ਇਹ चीज है, मेरे कोले कार है, they can get confused. कई इस तरह दी चीज़ां बच्चे सुनणगे जिन्हां दे विच ਇਹ नहीं यूज किया जाता भी मेरे कोले कोई चीज़ है बट possessive आंदा आ. Suppose that मैं कहंदा आ भी मेरे सिर विच दर्द है, मेरे सिर विच दर्द है, then I say that I have headache. If I say मेरी आज मीटिंग है, then I say I have a meeting today. मेरी आज मीटिंग है, I have a meeting today. Now if I say that भी उस दियां अखां नीलियां हन, उस दियां अखां नीलियां हन, then I will say she has blue eyes. Maybe ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ her eyes are blue. May be possible her eyes are blue. So it is used sometimes in both of the structures. इसनों both of structures use कर लिया जाता है possessive नू, that she has blue eyes and her eyes are blue, both are same, there is no difference, दोनों के बीच कोई भी difference नहीं है. And one thing is more important, sometimes has जो है, has or have, has or have, they are not part of that, but just I am telling you for information, they are used as a verb. ਇਹ verb ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ use ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Suppose that ਕੀ ਹੈ, has or have, they are used but they are not the part of possessive case. If I say she has lunch daily at 2 PM, mean to say ਉਹ 2 ਵਜੇ ਲੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ. has is used as take, she has or she takes, it is used as a takes or eats. ਉਹ अपना लंच जो है वो 2 बजे करती है. Now I say that I have a shower in the morning. मैं हर रोज सवेरे shower लेंदा हां. I have means that I take. So sometimes it is used as a verb. कई बार ये verb ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ use ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And in present perfect sometimes students are getting confused. They say that I have had tea. I have had tea. It means मैं चाय पी चुकिया हाँ, मैंने चाय पी ली है. I have had tea. That is quite simple. I have had tea. But in possessive case, has, have, they are used as a possessive verb.
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸੈਸਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। How can you do practice of that? You can do the practice with the objects, जिन्ने objects ने ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ practice ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And you can make a sentences and send me on WhatsApp, and we will see, we will check, and we will see where the problems are there. If the objects are there, that as a shirt you have, board is there, then we can say that I have a board, I have a shirt, my mother has a pen. So in this way we can make sentences। and जो अपनी speaking ਦਾ topic ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਵਿਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਯੂ हैव टू राइट अ टॉपिक, हाउ विल यू प्रिपेयर टी, आप चाय कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर टी। बिकॉज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ स्पीकिंग नहीं कर सकते, इस टॉपिक 'ਚ कोई स्पीकिंग नहीं है, then you can use will, you can do practice of will, that first of all I will take a pan, then I will pour water into it, I will place it on the gas stove, then I will pour tea leaves and sugar, cardamom, clove, then I will boil it, and then I will pour milk into it, I'll boil it again, then I will turn off, I will sieve and serve it। so in this way you can make it। and tea already I have told you, then you can make, how will you make rice after tea, you can make that, how will you make rice। in this way you will learn new vocabulary, whatever is used in the kitchen, and secondly you can do well practice of will। so ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ has, have as a possessive case, the difference main in I have no time and I don't have time, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਾਏ।